Hello friends, welcome to our YouTube channel. Now in today's lecture we are going to study about the AD currents. Okay. So what are AD current? See here, whenever magnetic flux linked to a conductor changes, current gets induced in it. So at the bottom of that magnet, a conductor is placed in the form of a sheet. मॅग्नेट जो आहे तो ह्या कंडक्टरकडे येताना आपण रिप्रेझेंट केलेला आहे. सो वेन एव्हर अ मॅग्नेट इज मुव्हिंग टुवर्ड्स द कंडक्टर मॅग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज अँड वेन एव्हर मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड to that conductor will change, there is a current induced in the conductor. We know that. Okay. Now instead of that conductor, if we remove this sheet and instead of that we placed here a metal block. की कंडक्टर शीट आपण रिमूव्ह करून जर मेटल ब्लॉक रिप्लेस केला असेल तर ॲट दॅट टाइम व्हॉट विल हॅपन हियर वी ऑब्झर्व दॅट करंट इज इंड्युस्ड और डेव्हलप्ड इन द फॉर्म ऑफ स्वर्लिंग एडीज. स्वर्लिंग एडीज म्हणजे काय, जे असे खूप हाय स्पीडमध्ये गोल गोल फिरतं, व्हर्लपूल आपण म्हणतो त्याला. सो स्वर्लिंगच्या टाईपमध्ये ते एडीज फॉर्ममध्ये करंट स्टार्ट्स टू फ्लो ॲज शोन हियर इन द डायग्राम. की इथं दोन असे मी सर्कल फॉर्ममध्ये वेगवेगळे एडीज दाखवलेले आहेत. सो सिन्स इट इज द फॉर्म ऑफ एडी, हेन्स दिस करंट इंड्युस्ड इज कॉल्ड एज अ एडी करंट. ओके. सो in the metal sheet, when magnet is moving towards the metal sheet, metal block, due to the flux change there is current induced in the metal block, and this current induced in the form of the swirling eddy. Hence this current is called as a eddy current. Okay, let's discuss this in detail. Now observe this diagram. In this diagram I have represent a metal block at the left hand side and a magnet is moving towards the metal sheet. Okay, so initially हा थोडासा distance वरती दाखवलेला आहे. So whenever it is at a proper distance from the metal sheet, electrons it is start to move because it is moving slowly towards the metal block. सो यातले मेटल ब्लॉक मधले जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते मूवमेंटमध्ये दाखवलेले आहेत. सी द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इट इज क्लॉकवाइज. ओके. नाउ द साउथ पोल इट इज कमिंग क्लोजर टुवर्ड्स द मेटल ब्लॉक. सो वेन एव्हर इट इज कमिंग क्लोजर टुवर्ड्स द मेटल ब्लॉक, द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इट इन्क्रीजेस. सो सेकंड डायग्राममध्ये बघा, इथे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्क्रीज झालेत किंवा जास्त जवळजवळ दिसतात. मीन्स वॉट, की तिथं त्यांची स्पीड जे आहे ते जास्त झाल्यामुळे दे आर गॅदरिंग टुगेदर इन द मेटल ब्लॉक. नाव अगेन दिस magnet it is shifting towards the metal block. So slowly this magnet is moving towards the metal block. In this third diagram, that magnet is almost near reaches towards this metal block. So ह्या वेळेस ह्याचा डिस्टन्स खूपच कमी झालेला आहे. आता त्यांची जी स्पीड असेल दॅट इज अगेन इन्क्रीज्ड इन द फास्ट फॉर्मॅट. सो देअर स्पीड इट इज शोन हियर. ऑल द इलेक्ट्रॉन्स दे आर gathered together. It seems like they are gathering together, means actually they are moving in such a manner that they are swirling motion they acquire. That means there is formation of AD. So this current is developed here, hence this current here it is AD's current. So this magnetic this magnet moving towards the metal block, it increases the current in the metal block, and this increased current it is in the form of the AD's current. Okay, so this format is, it resembles the AD, hence its name is AD's current. Okay, when magnetic flux linked to a conductor change, AD current are produced in the conductor. So AD current it is produced in the conductor due to flux change. AD current opposes the motion due to which it is produced. What is the nature of the AD current? It always opposes the motion due to which it is produced. म्हणजे जो मॅग्नेट मुळे हा एडी करंट मेटल ब्लॉक मध्ये तयार झालेला होता, this current will always oppose the motion of the magnet because due to that only it developed. AD current flow in such a way so that it can oppose the magnetic field which
forces a conductor to induce eddy current. Okay. This direction of the eddy current, it can be determined by the Lenz's law. It is clockwise or anti-clockwise, we can find depending on the Lenz's law. Okay, Lenz's law, it follows the right hand rule to find the current, direction of the current. Now, how to minimize this eddy's current? Eddy current can be minimized by using the thin or in laminated sheets of the conductor instead of the metal blocks. Metal block यूज करायचे ऐवजी काय करायचे, thin conducting sheet यूज करायचे that are laminated, then eddy currents can be minimized. So current जो फॉर्म होणार आहे तो एडीच्या फॉर्म मध्ये तयार होत नाही. So it is not eddy current. Current will develop but it is not in the format of the eddy current. So this eddy current has several uses in our day-to-day life. We'll discuss in another lecture the applications of the eddy current. So hope you understand the formation or development of the eddy current, how it developed in the conductor or how we can minimize it. So if you like this, share our videos, subscribe our channel.